I've taken the soil and the rhizosphere and put on general medium in order to get as many bacteria as possible growing. Bước đầu tiên mình đã là nuôi lấy cái đất từ trong cái rễ cây với rễ đất thô bên ngoài cấy lên cái môi trường chung. Trong trường hợp đó mình sẽ nhận cái mục đích của mình là để nuôi được càng nhiều loại vi khuẩn càng tốt trên cái môi trường đó. Okay, so many types of bacteria can grow on this medium because in these plates the medium contains a lot of different nutrients. Dạ, tại trong cái đĩa này nó có chứa nhiều loại chất dinh dưỡng khác nhau, cho nên có rất là nhiều loại vi khuẩn khác nhau có thể mọc trên cái đĩa đó. Including sugars and amino acids. Dạ, có đường và amino acid trong đó. Okay, so there's nitrogen, of course, then in this medium. Okay, now, but in the soil and in the rhizosphere, there are many types of bacteria that can do many different activities. Nhưng mà trong đất thì có rất nhiều loại vi khuẩn, mỗi con thì có những cái hoạt động khác nhau. One of the central activities, which is important, is bacteria that can transform atmospheric nitrogen into ammonium, into ammonia. Một trong những cái hoạt động quan trọng đó là cái hoạt động chuyển nitơ không khí trở thành ammonia. The ammonia then of course becomes this ammonium, and this is used to make amino acids. Và đương nhiên là cái ammonia này sẽ chuyển thành là H4 cộng và cái đó sẽ được dùng để tổng hợp cái amino acid. The bacteria that are able to do this are called nitrogen fixing bacteria. Cái loại vi khuẩn mà có khả năng thực hiện cái quá trình này gọi là cái loại con vi khuẩn cố định nitơ. In all the life, only bacteria, and I would say, now we know that they are archaea, okay? Only bacteria and archaea are able to do this. No eukaryotes is known to be able to do it. Trong tất cả các loại sự sống trên trái đất thì chỉ có vi khuẩn với cỏ vi khuẩn khả năng làm cái này thôi. Không có con vật nhân chủng nào có thể làm được cái điều đó. And we'll see in the lessons that this is a very important process, because without this process, then there wouldn't be fixed nitrogen in the world for all the other life forms to live. Cái quá trình này rất là quan trọng, vì nếu mà không có quá trình này thì sẽ không thể cố định được cái nitơ tự do trong không khí trở thành cái H4 cho tất cả những cái dạng sống khác trên trái đất tiêu thụ. Okay, so what we're going to see now is whether we can isolate or at least look and see nitrogen fixing bacteria from soil. Dạ, cái bây giờ mình cần là gì, là mình sẽ làm coi mình có khả năng mình có tách được cái vi khuẩn cố định trong đất ra hay không. So we have this plate now, which we called NF plate for nitrogen fixing agar. Cái đĩa này là cái môi trường này NF gọi là môi trường cố định nitơ. And so, what do you think is special about this plate, about this agar? What is the very big difference between this one and this one? Giữa cái môi trường này và cái môi trường này thì anh chị thấy có cái điểm nào khác biệt lớn nhất là gì? The question I would rephrase: you have many bacteria in the soil, many different types that they will grow here, right? You don't want all the bacteria to grow here, only the bacteria which are able to fix nitrogen. So what would you put in your agar here, and what would you not put in your agar? Thầy nói lại đó là trong cái môi trường này thì thầy muốn nuôi tất cả các loại vi khuẩn luôn, nhưng mà trong cái môi trường này chỉ muốn nuôi cái con nào có khả năng cố định nitơ thôi. Vậy thì mình sẽ thêm cái gì trong đó, thêm bằng cách nào? Thêm cái môi trường này free nitrogen. Okay, nitrogen free, right? So in this agar, you have carbon, minerals, Mình có carbon và khoáng chất, yeah, but no nitrogen. nhưng không có So basically only the bacteria which are able to grow using the nitrogen from the air will be able to develop. Tại trong cái dĩa này mình chỉ có carbon với lại khoáng chất thôi mà không có nitơ. Thì nó chỉ có những con nào mà có khả năng cố định cái nitơ ngoài tự do ngoài không khí thì nó mới có thể tồn tại sống được trên cái đĩa này. Okay, this is a kind of what is called an enrichment
enrichment medium. Đó là cái gì? Cái này người ta gọi đó là cái môi trường làm giàu. Okay? So we're going to do something very simple. We're not going to quantify or to identify, but just to see whether we can get them. So we'll take a few clumps of soil. So we'll get to soil. Well, and yes. So we'll get the soil, and what we will do very simply is to take with the spoon only a few clumps and spread whatever we can, like really a few clumps of soil like this on the plate. Mình chỉ đơn giản Okay. cần sử dụng muỗng On the nè. plate. Mình lấy một ít đất và mình rắc lên trên cái dĩa agar thôi. Rắc một ít lên Okay. vậy thôi. But the plate, we don't need a lot of space on the plate, so we can actually cut the plate in two with a marker and write on one side soil and on the other side rhizosphere, and we spread some clumps here and some clumps there, and that's it. Mình Okay? không cần phải lãng phí cái diện tích của cái đĩa. A and B. A and Nên mình có thể chia nó làm hai, một bên mình nuôi cái đất thô, một bên mình nuôi cái đất trên Okay. rễ. what we will expect to see if this is a clump of soil and this is the surface of the agar, okay, so you have clumps of soil, we would like to see in a few days that here some colonies that will grow, which will be like this, you know, like kind of fluffy or sticky colonies, which will be dark brown. Dark brown colonies. Cái mà mình muốn nhìn thấy là khi mình về cái thạch cái bề mặt thạch thì nó có những cái hạt đất như vậy, sau vài ngày ủ thì nó sẽ mọc những cái khuẩn lạc như vậy. Và những cái khuẩn lạc này có đặc tính là có cái hình, nó có cái dính cái khuẩn lạc của nó là nó hơi nhàn dính và nó có màu tối, màu nâu tối. These colonies are typical of a bacterium which is called Ahtphcm. Và cái con này gọi là con Ahtphcm. Okay, it's a common soil bacterium which is able to fix nitrogen. Nó là một loại vi khuẩn phổ biến trong đất có khả năng cố Okay? định nitơ. So we would like to see whether we can get Azotobacter. The only problem is the time. These type of things can take some time to grow. So for instance, on the N8 plates, you should already have some colonies by tomorrow. So the group number 2 will start to count the colonies tomorrow. Okay? Tại cái mình đang cần mình chỉ cần biết là mình có khả năng nuôi được con hay không. Và cái vấn đề đó là cái con này nó còn thời gian để nó mọc. Cho nên do đó mà ngày hôm nay mình sẽ làm cái đó luôn để cho ngày mai cái nhóm tiếp theo nó sẽ nhóm tiếp theo người ta sẽ có sẵn cái mọc con đó rồi để người ta đếm. Yeah. But these ones, they have to work harder because they have to to transform the nitrogen into amino acids. They don't get it straight from the plate, so their growth is much slower. So I hope that by next week we will be able to see them, but you know, we have to be optimistic. Tại vì cái việc này là khó hơn cái mình làm để con này nó còn phải cố định nitơ tự do ở ngoài do nữa, cho nên nó sẽ mọc nó mọc yếu hơn những cái con kia, cho nên là thực tế thì có thể là tới tuần sau mình mới có thể thấy nó mọc được, nhưng mà phải lạc quan là ngày mai mình thấy. Okay. So let's do that, and then after we will talk about the last part of the experiment, which is with the warming up the dilutions, and we also will see how to calculate the dilutions. Okay. And we also will see before we leave how to calculate. Yeah. When we finish, how to calculate the number of bacteria with the dilutions. Trước khi mà mình kết thúc cái bài buổi học ngày hôm nay thì mình sẽ học cái cách tính số vi khuẩn trong những cái chỗ pha loãng này. And I forgot something. There's something else. We also want to do here another small experiment. We will take nodules. So the nodules are on plant roots. We will also talk about it in the class. So it's
where you have rhizobium. Oh, Nó sorry. sống trên rễ cây. Okay, rhizobium growing in the nodule and fixing nitrogen in the nodule in doing symbiosis with the plant. Trong đó nó có cái con vi khuẩn Rhizobium là con khuẩn cố định đạm, nó sống cộng sinh với lại cái cây này để nó cố định cái nitrogen. Okay. We know that rhizobium fixes nitrogen. So we want to see whether if you take a nodule and you put it on a plate like this one, we will, press it in order to get some juice from the nodule. If we want to see if the rhizobium can grow on the plate. Mình đã biết là trong cái nốt này nó có cái con này rồi, thì bây giờ mình sẽ cố gắng là lấy cái nốt này ra rồi mình ép nó lên trên dĩa thạch để mình lấy cái nước ép ra là để coi mình có nuôi được cái con này lên dĩa thạch hay không. Okay, so just a question for you. Do you think if that rhizobium, which is a nitrogen fixing bacterium, do you think that rhizobium will grow on the plate? Mọi người có nghĩ là cái con Rhizobium này có khả năng cố định nitơ tự do trong không khí, có thể sống trên cái đĩa này không? Cái con đó là nó có khả năng cố định nitơ tự do trong không khí rồi. Thì thầy hỏi là nếu mình nuôi trong môi trường NF này nó có mọc không? Yes? Okay, then we'll see next week. Sau mình sẽ thêm kết quả. Okay, so let's... Dạ, giờ mình bắt đầu luôn. So now we start Yeah. this one. Yeah, we start with this. This is rhizosphere, so yeah, okay. Mình bắt đầu làm Rhizosphere and soil, so cái nuôi vi khuẩn từ trong đất take the trước plates nha. and cut them. Nãy thầy nói là mình rắc nó lên trên cái đĩa agar. Yes.